Radhikacharya Stotra Satta Sri Simad, His Divine Grace, Srila Bhai Charan Arvind Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Skandi Biti, Founder Charyas Divine Grace, Srila Prabhupada Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Samaveta Bhakti Vrinda Ki, Harinam Sankirtan Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Jainitai Gaura Pimanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada Ki. This can be, you can take this. Yeah. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pasyacha Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We have two very short mantras that we would like everyone to kindly repeat after us, after me. И мы хотим сейчас повторить две короткие мантры, и хотим, чтобы все вместе повторили. One is well known, Одна хорошо известна, and the other one is less known. а другая менее известна. Krishna consciousness is a learning process. И сознание Кришны — это обучающий процесс. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Mukam karoti vajaram pangum langayate girim yatkripat maham bande Sri Gurum Dinataranam yatkripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. I would like to begin by thanking, I believe, our host, who has, maybe not alone, I don't know the whole background here, organized today's event, and thank everyone for coming also. И в самом начале я хотел поблагодарить того, кто нас пригласил. Я думаю, он был не один, но так или иначе также благодарю всех вас, кто Our host, I think you're a host, right, Vitaly? Yeah. Yeah, okay. Satyarati also helping me with organizing everything. Satyarati. Okay. Okay. So, I'm actually
very happy to get an opportunity, of course, to meet with devotees and to associate with devotees, many of whom maybe I have not associated with before. И я очень рад иметь возможность общаться с преданными, и, возможно, с некоторыми из вас я никогда раньше не виделся. And I would say I'm pleasantly surprised that it's like an invitation to address and try to, in some way, we say tackle, but you have to get that right, means take up the very important but very often controversial subject matter of Varnashrama Dharma. И я очень приятно удивлен, что меня позвали сегодня говорить на такую тему неоднозначную, с одной стороны важную, с другой стороны довольно сложную и противоречивую, как Varnashrama Dharma. But devotees are very brave people, they don't avoid controversy. Ну, преданные, серьезные люди, они противоречия не избегают. Or should not avoid controversy. Не должны противоречия The whole world is избегать. full of controversy. Весь мир полон противоречий. Actually, a few days ago, I just want to find out where everyone is at here a little bit. И несколько дней назад я хотел бы немножко сейчас, чтобы мы все были. There was an important 3-day event called the Srila Prabhupada Connect Day. И вот был трехдневный как бы фестиваль, который 3 дня связи со Шилой Прабхупадой. 27th, 28th, and 29th of July. 27, 28, 29 июля. How many here connected with the Prabhupada Connected Day? Кто вот побывал на этих мероприятиях здесь? Okay, about 30%. Not too bad. Could have been better. Ну, не так плохо, но могло быть лучше. For those who may not know, the Prabhupada Connect Day coincided with the registration or incorporation of the International Society for Krishna Consciousness way back 58 years ago in 1966. И кто не был, в этом году эти встречи были связаны с основанием ИСККОН 58 лет назад. And it's actually important for every single devotee because when Srila Prabhupada incorporated his society in New York, he basically gave an outline by formulating 7 purposes. И это очень важно знать для каждого преданного ИСККОН, потому что в то время, когда Шрила Прабхупада основал ИСККОН, он дал канву наставлений в форме 7 целей ИСККОН. And those 7 purposes obviously are very important for all of us because they basically give us, are meant to give us an understanding of what is, what was, what is Srila Prabhupada's vision and also mission for establishing Krishna consciousness all over the world. И для нас очень важно знать эти цели, чтобы мы могли понимать, каково было видение Шрилы Прабхупады, какова была миссия его для основания, когда он основывал эту организацию. Now I will not go over those 7 purposes. Я не буду вам сейчас все эти цели рассказывать. I will not, repeat the whole conference, but I will take one of those 7 purposes, the one that I was requested to speak on, which actually deals with the subject matter of Varnashrama Dharma. И я не буду сейчас вам всем весь этот семинар рассказывать, я просто возьму одну из 7 этих целей, которая как раз связана с Varnashrama Dharma. Srila Prabhupada gave us, as we all know, so many wonderful instructions. He spelled out the mission of Krishna consciousness, and there are so many ways in which we are all meant to help that mission become a reality. И Шрила Прабхупада, он очень много дал наставлений, очень ясно дал понять, как мы можем участвовать и помочь этой миссии. And to me, since quite some years now, at one point, it's like all of us,
as we practice Krishna consciousness, by reading some purport, by hearing something from a devotee, we discover things. Isn't it? И когда-то достаточно много лет назад, когда со мной прошло это, я думаю, с каждым из вас происходит, когда мы читаем что-то, в какой-то момент нам что-то открывается. We may read the same verse or the same purport, and then at some point, oh, I didn't realize what this meant, right? И мы читаем снова и снова какой-то комментарий, и в какой-то момент, о, я наконец понял, что там написано. So, I used to preach actually in India when I first came to India, which goes back quite a few years, in the villages. И я в Индии уже давно, я в то время проповедовал в деревнях. I think everyone is familiar with the Namhata program, which was actually started in 1979. И если вы, я думаю, вы все знакомы с этой системой Намахат, которая на самом деле началась в 79-м. I was there in 1979 when it started. Я был здесь как раз, когда она началась. And although I was very active with the Namhata program, and of course we all know, whoever joins Krishna consciousness, we come to know about something about Varnashram. И я был достаточно активно занят в программе Намахат, и в то время, ну и сейчас каждый, кто присоединяется к ИСККОН, то он так или иначе что-то знает о Варнашраме. But I must admit that for the first probably 20 years or more, at least 20 years of my Krishna conscious career, to me, Varnashram didn't mean really anything special. И я хочу честно признаться, что, наверное, лет 20 первой моей какой-то карьеры в сознании Кришны, Варнашрама чем-то особенным для меня не являлось. I had heard about the essay written by Srila Prabhupada, which appeared in his Back to Godhead magazine in 1956 called Gita Nagari. Я знаком был с одним эссе Шрилы Прабхупады, который он опубликовал в журнале «Домой к Богу» еще в 1956 году. How many know about the essay Gita Nagari? Это эссе называется «Гита Нагари». Gita Nagari essay, not the farm. Это не ферма, а эссе, да, все, что мы Okay. See, there are things to discover. видите, еще много чего можно узнать. Right. So, at some point, I was going through this essay, and I discovered something that to me was extremely significant. И я читал это эссе, и в какой-то момент я открыл для себя что-то очень важное. And with your kind permission, I'd like to share that with you. И с вашего позволения хотел бы этим с вами поделиться. I have your permission. Можно? Разрешайте? Okay. Even if I don't have your permission, I will. Но если вы даже не разрешили, я все равно поделился. So in that essay, I must have read it a few times, but this particular time when I read it, Srila Prabhupada outlines actually 4 aspects or 4 phases through which the mission of Krishna consciousness is meant to be introduced. И Шрила Прабхупада в этом эссе, его несколько раз прочитывал, он описывает 4 стадии, посредством которых сознание Кришны должно быть представлено. And I couldn't quite put those 4 together. And the reason is, if you read that essay even today, 2024, right? There is a mistake. There is a editorial kind of mistake. Still now, it's in the Veda base. You can find it actually, that essay of Prabhupada in the Veda base, where it mentions 1, identifying the first phase, 2, identifying the second, 3, and then there's no 4. И там интересно, что если до сих пор вы даже можете прочитать это эссе на Севидабейсе, там я читал его, не мог понять, как это работает, потому что там есть какая-то ошибка в редактуре, потому что там 1, 2, 3 и 4 нет. And around the same time, I came across a very important letter written by Srila Prabhupada, going back, 7 years before, 1949.
Ага. И я где-то в то же самое время наткнулся на письмо Шрилы Прабхупады, которое написано еще до этого, где-то в 49 году. In that letter of 1949, Srila Prabhupada is writing to the then, at that time, Deputy Minister, Dr. Patel of India, and giving a very clear outline of these 4 phases. И в этом письме Шрила Прабхупада обращается, в тот момент он был каким-то главным министром, это доктор Патель, и он в этом письме Шрила Прабхупада описывает вот эти 4 стадии. These 4 phases that Srila Prabhupada identifies or refers to as movement, 4 movements. И Шрила Прабхупада называет их 4 как бы движениями. So which means that actually we are part of the Krishna consciousness movement, and within this movement there are 4 movements. И так мы, например, находимся в движении сознания Кришны, на самом деле есть еще в нем, есть еще 4 других движения. So I won't get into a whole detail of that, but you can read that letter of 1949 and also the essay, and then everything becomes very clear. And to me, to this day, that goes back maybe 25 years now, it's absolutely clear and obvious without any doubt that way back, going back, 1949, Srila Prabhupada, being a visionary, he could see what he would be doing when he went to America in 1965. И каждый из вас может ознакомиться с этим письмом и с этим эссе. И мне в тот момент, это уже, наверное, лет 20-25 назад было, мне стало очень ясно, что Шрила Прабхупада, он как бы визионер, он смог еще тогда увидеть, чем он будет заниматься и что он будет делать, когда приедет в Америку. And that's exactly what Srila Prabhupada did, actually. He introduced gradually, within maybe just a few years, after establishing and registering his International Society for Krishna Consciousness in 1966, he gradually introduced all of these 4 movements or phases. И он именно так и поступил, что практически сразу в течение нескольких лет после того, как он зарегистрировал ИСККОН в 1966 году, он сделал эти все 4 шага. Yeah, since most of you have not read or even heard about the essay Gita Nagari, I'll just mention the 4. You can easily understand what are those 4 movements. И я, так как большинство из вас не читало эту статью, то я просто коротко назову эти 4 движения. And to me, this is like critical. If a devotee doesn't understand basically what is Srila Prabhupada's vision, doesn't know what is Prabhupada's vision, then it will be practically impossible to implement Prabhupada's mission. И для меня это очевидно, что если преданный не понимает, в чем состоит видение и миссия Шрилы Прабхупады, то для него это невозможно будет эту миссию осуществить. And the perfection of a devotee, the perfection of a disciple, is to actually carry out the mission, the vision and the mission of his spiritual master. И совершенство преданного и совершенство ученика заключается в том, чтобы в своей жизни воплощать видение и миссию духовного учителя. Okay, so the first of the 4 movements, Prabhupada called it Sankirtan movement. И первое из движений называется движение Санкиртана. In this context, referring to the holy name and transcendental books. И в этом контексте это имеется в виду святое имя и трансцендентная литература. Second movement, temple worship movement. Второе движение – это движение поклонения храмам. Establishing temples. Это основание храмов. Where after chanting in the public, as Prabhupada did in Thompson Square Park, people who are curious or interested, they have a place where they can come. Чтобы люди, которые заинтересовались воспеванием того, как делал Шрила Прабхупада, например, в парке, в Томпсон-сквер, люди потом придут куда-то в место. The third movement, Prabhupada called it spiritual initiation movement. И третье – это движение духовной инициации. Training, educating devotees so that they can actually become qualified to commit themselves to the mission and to the point of actually becoming formally part of Krishna's family through the process of
diksha or initiation. И это учить и обучать преданных, чтобы они пришли к этому стандарту, к этому шагу, что они смогли стать формальной частью семьи посредством инициации. Now the fourth movement, and this is the subject matter of our meeting today. The fourth movement is, Prabhupada called it, classless society movement. Classless society movement, yeah. И сейчас мы подходим к четвертому этому движению, как раз эта тема сегодняшней встречи. Прабхупада его называет движение бесклассового общества. But when Srila Prabhupada uses the word classless in this context, he doesn't mean no class. Но когда Шрила Прабхупада использует это слово бесклассовое общество, он совсем не это имеет в виду. It's a little subtle. Это немножко более тонкий момент. Classless society means, it actually means Daiva Varnashrama. И бесклассовое общество это на самом деле значит Дайва Варнашрама. Where everyone who is a member of the Daiva Varnashrama system, regardless of one's Varna and regardless of one's ashram, everyone is trying to serve and to please Krishna. Что каждый член этого общества, не имеет значения, какой он варна и какой он ашрама, он пытается удовлетворить Кришну. Everyone is a practicing devotee. Все являются практикующими преданными. And everyone understands that I'm just playing a role, either as a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, or playing a role within this particular ashram. И что человек просто понимает, что я слуга Кришны, я преданный, но я просто играю роль Брахмана, Кшатрия, Вайшья или Шудры, или играю роль в каком-то ашраме. But we have all in common the fact that we are all eternal spirit souls. Jiver Swaruphoy, Krishna Nitadas, eternal servants of Krishna. Но каждого, нас всех объединяет это общее понимание, что мы все себя осознаем вечными слугами Кришны. So I'm sure many of you have read and heard either through classes or Srila Prabhupada purports how Vedic culture, that is also known as Sanatana Dharma, in so many ways cannot be separated from Varnashrama Dharma. И я уверен, что вы слышали так или иначе в каких-то, может быть, лекциях или читали в комментариях Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупада описывает ведическую культуру, он говорит, что это санатана дхарма, и она неотделима от варнашрама дхармы. In some places, actually, Prabhupada equates, Sanatana Dharma to Varnashrama Dharma. И в некоторых местах Шрила Прабхупада ставит знак равно между санатана дхармой и варнашрама дхармой. And he translates Varnashrama Dharma as divine culture. И Шрила Прабхупада переводит варнашрама дхарму как божественная культура. And what is astonishing and important to know is that actually Varnashrama Dharma, as Sanatana Dharma indicates, Sanatana means eternal, of course, Varnashrama Dharma is also an eternal process that Krishna gives for us who are here in the material world. И также очень важно понять это то, что вот этот процесс санатана дхармы и варнашрама дхармы это тоже вечный процесс, который дан Кришной жителям этого материального мира. So for us to more easily understand about Varnashrama Dharma, we need to know that there are two levels, two divisions, two features of Dharma. И для того, чтобы понять нам это, мы должны понять, что у дхармы есть два уровня. One is called spiritual Swadharma, Который называется есть духовная свадхарма, which has to do with the Atma, the spirit soul. которая относится к атме, духовной душе. We are all eternal spirit souls. All living entities are eternal spirit souls meant to be engaged in Krishna's service. И мы все являемся духовными душами, и все души должны быть заняты в преданном служении Господу. But the other level is, in addition to spiritual Swadharma, which relates to our spiritual nature, there is also what is called material Swadharma, which relates to our material situation. И дополнение к этой духовной свадхарме, которая относится к нашей духовной природе, есть материальная свадхарма, которая относится к материальной природе. And this material Swadharma is directly connected with the whole concept and the whole philosophy, the whole scientific system of Varna and Ashrama.
И вся эта система связана очень научно с этой системой варн и ашрам. In the same way that in our conditioned state, when we are here in the material world, until and unless we reach the liberated stage of being a pure, unalloyed, Paramahamsa, devotee of the Lord, then we are, to some extent, at some level, conditioned and affected by the modes of material nature. И до тех пор, пока мы не достигли какого-то самого высокого уровня парамахамсы, вот это мы находимся под влиянием и обусловлены этой материальной природой. So Shastra and all of our acharyas explain that as long as we are connected with these modes of material nature, even slightly, we should serve and work within the system of varna and asrama. И шастры, и ачарьи объясняют, что хотя бы, если мы хотя бы немножко связаны с этой гунной материальной природой, то мы должны действовать в рамках системы варна. The system of varna and asrama is not the goal per se. It's not the actual goal, but it's a means to actually attain the goal, which is to develop our Krishna consciousness. И варнашрама не является конечной целью, то есть она является средством для достижения конечной цели, которая является сознание Кришны. Now, something which evades most of us, especially in modern day society, especially those who live in the cities. И то, что как бы минуло всех нас, особенно современных жителей, особенно жителей городов. I hope this will not be shocking too much, too shocking. Я надеюсь, это не слишком вас шокирует. Are you ready? Готовы? Most of us should not be living in the cities. Большинство из нас не стоит жить в городах. Of course, those who are in Mayapur, we're not living in that kind of city, but the more we allow ourselves to be surrounded by what modern cities offer, which is generally a major distraction to what the primary goal of life is, then it's a disservice, actually. И, конечно же, мы сейчас живем в Майпуре, это сложно назвать как бы городом, но вот эта городская обстановка, она очень сильно отвлекает, является препятствием для нашего сознания Кришны. Now, sometimes the devotees will say, those who say that Varnashram is only connected with villages, they definitely must be some kind of fanatic person. И часто преданные говорят, тот, кто начинает топить за то, что Варнашрам это только деревни, он какой-то фанатик. And of course we should know a few things. One is that actually Vedic culture, since time immemorial, since eternity, Vedic culture is primarily an agrarian-based culture. И мы должны понять несколько моментов. Первый – это то, что ведическая культура, которая является вечной, которой люди следовали с незапамятных времен, она в основном является аграрной культурой, основанной на аграрном. What are two main features of an agrarian culture? What are two main features of a village culture, even if you don't come from a village culture? И знаете, какие два основных момента, главных как бы столпа этой аграрной культуры, даже если вы не живете или не произошли из деревни? Think about Krishna. Думайте о Кришне. Подумайте о Кришне. Never forget Krishna. И не забывайте о Кришне. Perfection. Такого совершенства жизни. So, if we think about Krishna, what do we think about? Если мы думаем о Кришне, то о чем мы думаем? In the context of agrarian lifestyle. В контексте вот этого аграрного образа жизни. Don't tell me Rasalila. Про Расалилу не надо сейчас рассказывать. What are two things that should come to mind? Две вещи, которые приходят на ум. You're entitled to mention one, only one. Можете одну назвать сейчас. Cows. Very good. Коровы. He hit it on the nail. Он прям сразу попал. And И что еще? someone else? Land. Land. Yes, very good. Because in one very nice purport, you can make a mental note of it. 10th canto, 11th chapter, verse 37. 10, 11, 37. И Шрила Прабхупада в одном из очень хороших комментариев 10, 11, 37. 37 он говорит.
So Srila Prabhupada actually, that chapter is describing the daily activities, daily pastimes of Krishna in И Vrindavan. в этом комментарии Шрила Прабхупада описывает ежедневные занятия Кришны. And it's only actually not that long ago, a few years back, that when I read this particular purport, I discovered something else. И несколько лет назад, я когда перечитывал комментарии, я опять открыл что-то новое. I done some research actually when I was doing my master's in education about Gurukul. И я, когда писал дипломную я закончил магистратуру по образованию, и я писал о гурукулах. And if somebody was to ask you, and that somebody will ask you right now, what is your understanding of Vedic education? И у вас кто-то может спросить, даже прямо сейчас может задать вопрос, каково ваше понимание ведического образования? What comes to mind when we say Vedic education? Что приходит на ум, когда мы говорим ведическое образование? Anyone? Кто-то может сказать? Huh? Culture. I'm looking for another word. Другое слово еще. When we think of what is Vedic education? Что такое ведическое образование? Guru. Huh? Guru. Гуру? Guru. Making brahmanas. Gurukul, yeah. Guru and Kula. Yeah, Vedic education, isn't it? Standard Vedic education is known as Gurukula. И да, стандартное ведическое образование это известно как гурукула. But I discovered in that purport that Vedic education is not only Gurukula. Но в этом комментарии я узнал то, что ведическое образование это не только гурукула. And when anyone who reads that purport will be able to understand also that actually Vedic education for the vast majority of young boys, Gurukula education, Vedic education is not Gurukula. И если вы прочитаете этот комментарий, то вы поймете, что для большинства мальчиков ведическое образование это будет не гурукула. What is meant to be Vedic education for the vast majority of young boys? И что будет ведическим образованием для подавляющего большинства юношей или мальчиков? What does Krishna and Balaram do every day? Что Кришна Баларам каждый день делали? Take care of the cows. Yes, every single day. Каждый день. Cow raising. Yeah, Vedic culture is a cow-based culture. И ведическая культура это культура основана на коровах. Vedic economy is a cow-based economy, cow and lamb. И ведическая экономика она основана на коровах и земле. Krishi Gorakshavanijam Vaishya Karma Swabhavajam. That is our formula. That is the definition of Vedic education. И таково наше определение ведического образования. And in the 7th canto of the Bhagavatam, 5 very important chapters that all grihastas should read, reread, and continue to read. В 7-й песне есть несколько глав, которые грехастки должны читать снова и снова перечитывать. Chapter 11 to 15, the last 5 chapters of Canto 7. 7-я песня с 11 по 15, это последние главы 7-й песни. It is Narada Muni's dissertation for his PhD. Это диссертация Нарады Муни на его ученую степень. Yeah. And he specifically goes into detail in terms of identifying for householders what is meant to be their source of income. И он особенно описывает, что для домохозяев должно быть их источником дохода. This subject matter especially should be of interest to householders. И эта тема должна быть особенно интересна домохозяевам. So that means that actually that's why Vrindavan, there are many reasons, Vrindavan is so important for all of us because we can derive from knowing about Vrindavan, hearing about Vrindavan, both spiritual and material benefit. И поэтому Вриндаван для нас так важен, что изучая, слушая о Вриндаване, можем получить как духовное, так и материальное благо. We can learn about
the Vedic science of education. Мы можем там узнать, научиться этой науке ведического We can образования. learn about the Vedic science of economics. Там же можем узнать о ведической науке экономики. These are material sciences that are essential and fundamental in the Vedic culture. И эти науки, они очень важны, и они являются фундаментальными в ведической культуре. So, what does this all mean for us today in the 21st century? И что же это все для нас значит сейчас, живущим в 21 веке? It means that we're missing the boat. Missing the boat. Missing the boat. Это значит, мы на лодку не успели. Yeah, it means we, if we look at modern day society and the modern day trend towards ever increasing urbanization, it means we're going in the wrong direction. Если мы посмотрим на куда развивается современная цивилизация, все эти тренды, то на всеобщую урбанизацию, то мы поймем, что мы идем в противоположном направлении. And this is only a relatively recent trend in the last 200 years. И это на самом деле совсем новый тренд, он всего лишь ему какие-то 200 лет. In other words, as devotees, we need to understand, we need to know that modern day civilization, which took on this kind of direction since the days of what we call the Industrial Revolution, it is on a major trajectory which is actually destroying the basis of our Vedic culture. И мы должны понять, что вот эта современная цивилизация, вот эта траектория, которую она избрала в начале индустриальной революции, она сейчас, в принципе, разрушает основы ведической культуры. So when Srila Prabhupada speaks about Daiva Varnashrama or Varnashrama Dharma, he is referring actually to this eternal culture which is simultaneously having that spiritual dimension as well as that material dimension. И когда Шрила Прабхупада говорит о Дайве Варнашраме, он говорит именно об этой культуре, у которой с одной стороны есть вот это духовное уровень и одновременно материальный. Srila Prabhupada spoke extensively on the subject matter of modern day civilization. И Шрила Прабхупада очень много говорил о современной цивилизации. As being a civilization which will soon come to an end. И он говорил, что эта цивилизация скоро придет конец. As being a doomed civilization. Что это обреченная цивилизация. Because it is basically encouraging and promoting and advertising things that are basically totally opposite to the basic premises of the Vedic culture. Потому что она продвигает, рекламирует и вдохновляет людей на что-то, что полностью противоречит основам ведической культуры. So one of the questions, for example, is why Varnashrama Dharma? И почему, тогда вопрос, почему Варнашрама Дharma? And of course, it's a major subject matter. И это очень большая тема. Which immediately not so easy to fully grasp. Которую сразу сложно целиком понять. But, you know, when Srila Prabhupada stated that this is 50% of my unfulfilled mission, that means it is something quite substantial. Но когда Шрила Прабхупада говорил, что это 50% моей миссии, то мы должны понять, что это что-то очень важное, основательное. And although it may appear so alien to how the majority of people are living and how the majority of even our devotees are living, we should try to understand that what our acharyas tell us, what shastras tell us, that is actually what we should be doing. Yeah. И несмотря на то, что сама эта идея, она очень инородно звучит, и для обычных людей, даже для преданных, то мы все-таки должны понять, что говорит шастра, что говорит ачарья, это именно то, что мы должны делать. And we are the only persons actually in the world, those who are fortunate to have access to the Vedic knowledge, to the Vedic culture, we are the only persons who have the ability to not only understand the whole
theory and philosophy, but actually to put it into practice so that people in the world can actually get the the final benefit of that. И мы на самом деле являемся единственными людьми, у которых есть доступ к ведической литературе, которые могут в своей жизни это применить, тем самым дав другим людям пример, чтобы они тоже могли этим воспользоваться. I purposely brought this book here, which is already translated actually in Russian language, speaking about Varnashrama. И я специально принес сегодня эту книгу, она уже переведена на русский, это «Беседа Варнашная». It is a compilation, 100% of Srila Prabhupada's quotes and statements regarding Varnashrama Dharma. Это сборник высказываний Шрилы Прабхупады о Варнашрама Дхарме. It speaks about economy, it speaks about politics, it speaks about education, about cows, about agriculture, so many different aspects connected with the Vedic culture. И там говорится обо всем, об экономике, об образовании, о политике, о сельском хозяйстве, обо всем, что связано с Варнашрама Дхармой. In particular, it speaks about Vaishnav, or rather Varnashrama College, Varnashrama College. И особенности там говорится о колледжах Варнашрама. That Srila Prabhupada wanted all of our centers to establish so that we can begin to understand what is Vedic culture in terms of Varnashrama Dharma. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы при каждом храме был такой колледж, чтобы мы могли начать понимать, что такое Варнашрама Дхарма. So it is something whenever I get an opportunity to meet and spend some time with devotees, I always make the point of requesting our devotees to take some time either to get a personal copy or to have actually what is even better, small groups of devotees that on a regular basis, let's say once a week, will read and discuss and try to understand what our founder Acharya is explaining. И я всегда, когда у меня есть возможность общаться с преданными, я их вдохновляю купить эту книгу и ознакомиться, но самое лучшее, может быть, собраться с какой-то группой преданных и, может быть, раз в неделю собираться, читать и обсуждать, то есть, что же наш основатель Ачарья говорил об этом. So I think we all accept, we can all understand that what is written in the Shastra, what is given to us by our Vaishnava Acharyas, they represent what is the absolute truth, which is meant for the ultimate good of all of us, both spiritually and materially. И я думаю, мы все принимаем то, что написано в шастрах, и то, что говорят нам ачарьи, оно предназначено для высшего блага, как нашего блага, как духовного, так и материального. We all know how extremely challenging it is to become a pure devotee. И мы знаем, насколько сложно стать чистым преданным. It's extremely challenging to get out of this entanglement in which we find ourselves in the material world. И мы знаем, насколько сложно выпутаться из этой ситуации, в которой мы оказались в материальном мире. It's extremely challenging to overcome the three modes of material nature. Очень сложно преодолеть три гуны материальной природы. But we are convinced, we should be convinced as devotees, that unless we do that, unless we overcome the modes of material nature, unless we become pure devotees, we're going to remain stuck here in the material world to continue our suffering birth after birth. И мы должны понимать, или мы должны быть убеждены, что до тех пор, пока мы не преодолеем влияние этих гун, мы будем торчать в материальном мире и страдать из рождения в рождение. So what may seem as impossible, we accept that challenge because it is there in the Shastra and explained to us by the Acharyas. И несмотря на то, что мы понимаем, что это практически невозможно, но мы принимаем это, потому что это говорится в шастрах, это объяснено нашими ачарьями. So in a very similar way, Varnashrama Dharma is also challenging. И таким же образом Варнашрама это вызов. But it is there in the Shastra and it is given to us and explained by our Acharyas. Но она также дана в шастрах и также она объяснена нашими ачарьями. And unless we are able to actually harmonize these two dimensions of life, the spiritual dimension and the material dimension, we will encounter all kinds of difficulties and ultimately failures. И до тех пор, пока мы не сгармонизируем эти две стороны жизни, то мы будем постоянно встречаться с какими-то трудностями и поражениями. Yes. So,
there are many things to be said, of course, because it's such a major subject matter, but hopefully just maybe one small last thing I'll mention, and then we can open up for discussion. И тут много чего можно сказать, потому что это очень важная тема. Я вот еще немножко добавлю, и потом, может, мы перейдем к вопросам. Yeah. Two small things, they're not really small, but two things I'll mention without going into details that are essential also for us to actually be successful in implementing or introducing Daiva Varnashrama Dharma. Я хочу сказать о двух вещах, они не совсем маленькие, я их просто коротко упомяну, то есть они важны для того, чтобы мы могли применить Дайва Варнашраму в нашей жизни. One is that we must understand what is called the three gifts of nature. И первое, это мы должны понять три дара природы. Krishna, in his supreme wisdom, has given to humanity three gifts of nature, which, if properly cared for, will actually help us individually and collectively as a society, as a nation, as a humanity, to actually prosper and to be happy and successful. И Кришна в своей божественной милости, Он дал эти три дара нам, как бы людям, и обществу, и человечеству. Если мы с ними будем как бы взаимодействовать правильно, это приведет к успеху и процветанию. And they are absolutely essential for, in order to get that kind of result. И они необходимы для того, чтобы получить этот правильный результат. And if we don't know what those three gifts of nature are, then we will not be successful. А если мы не знаем, что эти за три дара, то мы не будем успешны. What are the three gifts of nature? И знаете, что это за три дара? 1, 2, 3. Три. What would you say is something that would fall in the category of a gift of nature? Дары природы. Что бы вы подумали, что могло в это попасть? He's a good translator. He doesn't answer, although he might be tempted to answer. Translators are meant to translate, yeah. This is given actually nicely explained by grandfather Bhishmadev in Mahabharata. И в Махабхарате об этом очень красиво это объясняет Бхишмадева. So the first gift of nature was unknown actually to modern people, and largely, unfortunately, also unknown to the majority of our devotees. И первый дар природы, который в основном не знаком современным людям и большинству преданных тоже. And it's a huge topic. И это большая тема. The first gift of nature is. Первый. You're with us? The first gift of nature are cows. И первый дар природы это коровы. Gava pratistabhutanam. All living entities, not only human beings, all living entities, trees, grass, animals, etc., they depend actually on cows. И там говорится в этом стихе, что все живые существа, не только люди, также деревья, трава и все другие живые существа, они зависят от коров. I think it was last year, I didn't see the article, I heard about it. One devotee here in Mayapur, he wrote an article that was, I think, printed or shared on the Mayapur forum. И один преданный в прошлом году, он написал такую статью, и в местном форуме поделились. And the surprising title of his article was, Cows Give Water. Cows give water. И статья была заглавлена очень странно, коровы дают воду. Yeah. People want cows who give milk, not who give water. Люди же хотят коров, которые дают молоко, а не воду. But that would take a whole other discussion. But cows, actually, without cows, we cannot get proper water in the soil. Но это целая другая большая тема, но суть в том, что без коров не будет хорошей воды, правильной воды и земли. Without cows, actually, our soil cannot be healthy soil. Без коров не может быть здоровой земли, правда. One of the global problems in the world today is called desertification.
You know the certification? It means the soil degrades. It means land is becoming like desert. Yeah, degrading. И одна из больших проблем современного мира это как это пустыни вместо пахотных земель. Because of unnatural practices in terms of modern agriculture, something like between 60 and 70% of our topsoil is practically destroyed. И из-за неправильного сельского хозяйства практически 60-70% пахотных земель они уничтожены. So the first gift of nature actually is intimately connected with the second, which is land. Cows, then land. И поэтому вот этот первый дар природы, он очень тесно связан со вторым даром, которым является земля. And the third gift of nature is actually knowledge, both spiritual knowledge and material knowledge. А третий дар – это знание, как духовное, так и материальное. Yes. And the other point I wanted to mention, just very briefly, that the Vedic culture is based on four, what is called sciences. Within Vedic education, there are four standard sciences which are meant to be introduced in Varnashram College. И ведическое образование оно основывается на 4 отраслях знания, которые должны быть представлены людям в этих колледжах Варнашрама. Yes, and the first of those four sciences is called Anvikshiki, means the science of philosophy. И первое это называется анвикшики или философия. Trayi, which means the science of education. Траи это наука образования. Dandaniti, the science of politics. Потом политика. And Varta, the science of economics. И потом это экономика. Yeah. It is through this knowledge, through these sciences, that one can be trained to become a leader in society, either a leader as a Brahmana, a leader as a Kshatriya, or a leader as a Vaishya. И таким образом человек обучается, как стать лидером браманом, лидером кшатрием или лидером вайши. These are the three natural leaders in society, without which society cannot function properly. И это 3 естественных типа лидера, без которых общество не может правильно функционировать. Yes. So these were the last 2 points I want to briefly touch upon, and we can open it up for some possible discussion, questions, comments. И вот это 3 момента, которые хотел поделиться, и вот Objections, rejections. какие-то, может, вопросы или возражения. Yes. So don't be shy. Не стесняйтесь. Давайте я начну. I will ask in Russian. Вы говорили про то, что обучение большинства мальчиков – это пасти коров. Или полностью? Вы полностью, а я переведу, как смогу. Это означает, что не нужно ничего изучать, читать, вот изучать те науки, о которых вы сказали в конце, про политику, экономику, как это раскроется Большинство мальчиков. Да, Maharaj, you mentioned first that for majority of the boys, taking care of the cows, that will be the education. What about the girls? А как насчет девочек? Is that the question? No. Oh, okay. So how it's connected? That's another question. So how connected with the last point that you mentioned, these 4 sciences? So how it's because first thing they doesn't need to learn, and secondly you said that. How they will learn? Good question. All the sciences. Yes. Vedic culture brings us to the highest level of learning, highest level of education. И ведическая культура подводит нас к самому высокому уровню образования. Both spiritual and material. И духовного, и материального. In that purport I was referring to, right? 10:11:37. It's a short purport, but a very powerful one. И в этом комментарии 10:11:37, там как раз об этом говорится, он очень короткий, но очень такой могущественный. See, again, this is like unknown to us because we've not done it, we've not seen it. И для нас это сложно, потому что мы это не делали и не видели. But in that purport, Srila Prabhupada, and if we stop and begin to think about it and do a little research, we can come to understand that actually this is how majority of young boys are meant to be educated. Если мы прочитаем этот комментарий и немножко поисследуем эту тему, то мы поймем, что это то, именно как должны учиться большинство мальчиков.
Srila Prabhupada states this very activity, actually the verse is explaining that when Krishna and Balaram were a little older means when they were about 6 or 7 years of age, this was a time in the Vedic culture where they start looking after the small calves. И там в этом самом стихе говорится, что Кришна и Баларама, когда они стали немножко как бы побольше, это возраст 6-7 лет, им было поручено заботиться о телятах. So this daily activity of Krishna and Balaram and the cowherd boys going out and from one forest of Vrindavan to another forest, grazing the cows, grazing. This is actually Vedic education. И вот то, что они ежедневно ходили из леса в лес Вриндавана и пасли коров, то это как раз и есть ведическое образование. It is scientifically established, you can Google or research it, that through play one can learn many things by playing. Это научно установлено, вы можете это поискать в Гугле или провести исследования, что люди учатся игрой, конечно, не такой игрой, как компьютерные игры. When boys, probably girls, I'm sure for that matter as well, when boys or any member in society is allowed to be with his peers, with boys the same age, and when they are in a natural atmosphere, and when they also know about, there's a whole other dimension connected with education, what is called the 64 arts and sciences, boys will practice and learn many things, what is necessary for them to actually ultimately make their livelihood. И это подходит как мальчикам, я думаю, так и девочкам, когда они находятся со своими сверстниками, они находятся в такой как бы естественной атмосфере. И еще другой момент, вот эти 64 искусства, и если они этому учатся, они научатся, как поддерживать себя. There are two levels of education, one being formal education and one being non-formal education. И в образовании есть два уровня, формальное и неформальное. Prabhupada refers to these two types of education in that purport, and he calls formal education academic education, which is actually Gurukula. И Прабхупада говорит об этих двух формах образования, и он говорит, что академическое образование – это гурукула формальное. And primarily Gurukula, in that purport Prabhupada mentions, is for Brahmanas. И Прабхупада в этом комментарии говорит, что в основном гурукула для браманов. Of course, in Vedic culture, Gurukula is both for, especially, Brahmanas and Kshatriyas. И в ведической культуре в основном гурукула была для браманов и кшатриев. So, non-formal education is that education that all of these cowherd boys were receiving by associating with one another, by learning from others in the villages, in Vrindavan village, who had already learned these different 64 arts and sciences, which include different games, which include, actually it's listed, which include chanting, which includes dancing, which includes mimicking animals, which includes speaking language of animals. How many can speak language of animals here? Sorry. И вот это неформальное образование, когда они учатся друг у друга, у других членов деревни, и это описано вот в Вриндаване, там вот эти 64 искусства, в которые входят, например, петь, танцевать и, например, говорить на языке животных. Кто из вас может говорить на языке животных? These 64 arts and sciences are extremely important, actually, and they make up especially the non-formal aspect of education, where one doesn't need to actually go to some formal school setting. И вот эти 64 искусства, они очень важны, и для них, в принципе, не нужно проходить какое-то формальное образование. Which means that actually, and this may not be very pleasing to those who are officially in the educational or promoting modern education, which means that the majority of young boys don't need to go to formal school. И это, что я сейчас скажу, оно может быть больно ушам тех, кто занят в каком-то современном образовании, что большинство людям не нужно ходить в школу.
there's a big difference between being literate and being cultured. И есть большая разница быть образованным и быть культурным. Nowadays, in modern day society, we have many people who are literate, they can read and write, but they're totally uncultured. И в современном обществе у нас есть много людей, которые образованы, они умеют читать и писать, но они совершенно And бескультурны. they're very often engaged in, they don't even know that they're engaged in various kinds of sinful activities. И они заняты чаще всего какой-то греховной деятельностью, они даже сами об этом не знают. So, because we're conditioned to think, right, education, school, И мы обусловлены думать, что образование равно школа. education, building. Образование это какое-то здание. But that is, I would say, a recent kind of invention. Но я скажу, что это достаточно новое изобретение. And the whole system of modern education actually has been put together to meet, you know, the whole modern setup of industrialization. И все современное образование, оно было как бы создано для того, чтобы как бы поддерживать современное индустриальное общество. Yeah, that's a whole, it's a whole subject matter, which is actually, of course, very important, and which is in many ways fundamental for us as devotees to understand why it's so important to take up and to look more closely at what is called this Vedic cow-based culture in the villages. И поэтому это так важно для нас, как преданных, немножко повнимательнее посмотреть и узнать больше о вот этой ведической культуре, о вот этих как бы деревнях и коровах. It's a little bit like, you know, the concept of homeschooling, which has become quite popular in the last maybe few decades. One can learn so many things from one's home, from one's parents, from a different, in other words, from a different setting than a formal school. И это похоже, например, на домашнее образование, которое в последнее время набирает популярность, когда ребенок может много чего как бы выучить и узнать о своих родителях или просто, ну, в смысле, не в школе. Yes. So, what was your question again? Еще раз вопрос. Как мальчики, занимаясь тем, что они пасут коров, могут изучить вот эти науки, как политика, экономика? He's asking that how these boys that we would raise in the class, how they will learn these four sciences that you mentioned at the end. Because these four boys are not meant these four sciences are meant for the Brahmanas and Kshatriyas. То есть, да, всем большинству эти науки не нужны, эти науки для браманов. Yeah. Well, actually, it mentions how those are dvijas. The twice born means Brahmana, Kshatriya, and Vaishya. Написано, что это для двидж, а двиджи это брамана, кшатри и вайшя. They're the ones who can learn different levels. In other words, generally, the Brahmanas are the ones that will go to Gurukul for a longer period of time, then the Kshatriyas for less time, and then Vaishyas even lesser time. И описывается, что они все ходили в Гурукулу, но они там разное время проводили. Браманы дольше всего, поменьше кшатри, еще меньше вайши. Yeah. We need to keep in mind how when the Vedic culture is in place, there are so many different ways in which individuals in society, without going to any formal kind of, let's say, school or educational institution, can learn so many things simply through the process of hearing or seeing. И мы должны понять, что как люди, которые, большинство из них, которые не ходили в какие-то формальные образовательные учреждения, они столько всего изучали просто на слух и виде. Yes, and through the process of association also. И благодаря общению. Learning, in other words, becomes more spontaneous, more natural when it is when it is taking place in a more natural setting. И обучение, оно такой более спонтанный процесс, когда оно происходит в таких более естественных условиях. Yeah. So, yeah, obviously, what Srila Prabhupada describes, what the Shastra describes in terms of education, in terms of culture, is very different from what we are observing or seeing in modern day society.
И, конечно же, то, что описывает шастры, то, о чем говорит Шрила Прабхупада, оно сильно отличается от того, что мы можем наблюдать в современном обществе. So the point being that actually Srila Prabhupada, in speaking about the Vedic culture and speaking about Varnashrama, he wanted to get the point across to us that actually we have to redirect modern society. Prabhupada said we are modern society is like a misdirected society, so we have to redirect in what is being described actually in the Shastra. И Шрила Прабхупада в своих комментариях говорит, что мы должны как бы перенаправить современную цивилизацию, потому что он описывает современную цивилизацию как идущую не туда, и мы должны показать ей пример. Specifically, Vedic culture, for example, promotes what is called localized living, the opposite of what is taking place in modern day society. И, например, ведическая цивилизация, она продвигает концепцию как бы локального проживания, которая противоположна современному образу жизни. Vedic culture advocates that we should grow our own food. We should be self-sufficient. И ведическая культура говорит о том, что мы должны быть самодостаточны, выращивать свою пищу. All of the different aspects that are there that are, let's say, within the whole concept of village, self-sufficient, sustainable lifestyle. И все это находится как бы в рамках самодостаточности, самоподдержания, такого деревенского образа жизни. And that's why, especially in a place like India, where we still have the majority of the population still in the villages, is very important for us as devotees, once we understand the importance of Varnashrama culture, of cow-based culture, to actually go to the villages and gradually help those in the villages who might have deviated, many of which is actually the case because of modern day, influence and whatnot, to gradually bring us all back to what is meant to be the norm. И сейчас, особенно, например, в Индии, где много людей до сих пор живет этим сельскохозяйственным образом жизни, мы можем им проповедовать, и большинство из них уже отклонились из-за современного образования, мы можем как бы повернуть их назад и вернуться к более естественному образу жизни. So in other words, there is a spiritual norm. We're fortunate in that although spirituality is a very big subject matter, by coming in contact with this Vedic knowledge through personalities like, our founder, Acharya Srila Prabhupada, and the whole mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we have found out, we have been introduced to what is meant to be the spiritual norm, which is bhakti, devotional service to Krishna. И мы узнали, что такое является как бы духовная нормальность или нормальное состояние. То есть об этом мы узнали, столкнувшись с Шрилой Прабхупадой и движением Господа Чайтаньи. In the same way that there is a spiritual norm, there is a material norm. И точно так же, как есть вот эта естественная духовная нормальность, то есть это бхакти, есть материальная эта норма. For example, the basics in terms of material norm is that we should eat non-vegetarian food offered to Krishna, means prasadam. И нормой, например, простой такой является то, что мы должны есть вегетарианскую пищу, предложенную Кришне. Material norm is that we should have a regulated life. We should rise early in the morning and go to bed early at night. И, естественно, например, мы должны рано ложиться и рано вставать. And part of the material norm, which for most of us is like unknown and maybe not so easily understood, but part of that material norm is actually for the majority of devotees, not all, but for the vast majority of devotees, part of that material norm is to live in the villages. И что, может быть, для нас мы не слышали, и трудно понять, что для большинства преданных нормой будет жить в деревне. Try to grasp this following idea. Попробуйте понять эту идею. That cities are meant to be our preaching basis. Что города, там должны быть проповеднические центры. And villages or the country is meant to be our living basis. Как бы деревни и природа это там, где мы живем. Because actually in the Vedic culture, the majority of people, vast majority of the population live in the country, in villages. Потому что в ведической культуре большинство людей, подавляющее большинство людей жило в деревнях. And cities are there. We are not against cities as such. И да, города были, и мы в принципе не против городов. But cities have their particular
place and a particular purpose for a certain amount of the population. Что у городов есть свое место для какого-то небольшого количества населения. Yeah, and we have wonderful descriptions of cities like Dwarka, У the нас есть Bhagavatam, etc. замечательное описание, например, Двараки в Бхагаватам. Yeah. So all of these things we cannot so easily understand unless we systematically, unless we're born and brought up in the Vedic culture, which for most of us, especially outside of India, is not the case. И поэтому эти вещи нам достаточно сложно понять, потому что если вы только не родились в ведической культуре, если вы родились вне Индии, это, скорее всего, не так. And therefore we have to go through the process of being trained and educated into what are the basic principles that make up Vedic culture. И поэтому мы должны пройти через этот процесс образования, то есть из чего состоит эта ведическая культура. His hand was up first. Okay, we'll ask our translator to go beyond his translation. Maharaj, I have a question that in the beginning, when Prabhupada was here, there's so many farms was open, but we know that to now, I think it's like only like few of them left. Do you know, what is the reason or what is the lesson we should learn from that? Okay, translation. Мой вопрос в том, что когда был Прабхупада, при нем открылось много ферм, но сейчас их всего несколько осталось. И вопрос, то есть, по мнению Махараджа, какова причина и какой урок мы можем из этого извлечь? Well, I don't think it's that most of the ones that were open during Prabhupada's time are not functioning, but we do have a number of farm communities spread out all over the world, but it's a fact, not that many. And why? Because to a large extent, our rank and file devotees have less understanding, less attraction, number one, and secondly, it is not being sufficiently promoted by, I would say, the leaders within our society also. И первое, то, что достаточно много ферм есть, и да, и, конечно, меньше, но мне кажется, что это не так развито, потому что лидеры это не так к этому, не так это продвигают, не так сильно к этому стремятся. To a large extent, we are still fixed or concentrated on the first, I mentioned about 4 movements. So the first 3 movements are intimately connected actually with our temples, whereas the 4th one goes way beyond our temples. So it's easier, I would say we've become conditioned in many ways to just kind of, concentrate on the holy name, distribute books, open temples, and develop our congregation, which is all fine, which is all bona fide, but it should not be such that at the cost of neglecting this 4th movement. И мне кажется, что мы, как мы говорили, вот эти 4 движения, что мы застряли на вот этих первых 3, что это восприятие святого имени, восприятие книг, поклонение в храме. И это не то, что мы этого не должны делать, но мы не должны делать это в угоду пренебрежению, это 4-му этому движению, которое более широкое. Yeah, like we could be asking the question also, although Srila Prabhupada had stated way back maybe in 1972 or 74, that immediately we should establish, wherever we have a temple, wherever we have a project, we should immediately establish Varnashram College. We've not done that. И мы можем обратиться к такому моменту, что Шрила Прабхупада уже в 1972 году где-то говорил, что когда мы открываем какой-то центр или храм, там должен быть колледж Варнашрама, но мы до сих пор этого не сделали. And that's very unfortunate because we find ourselves now with less clear understanding of what is Varnashrama Dharma, what is Daiva Varnashrama. И тем самым мы пришли к этой ситуации, когда у нас нет этого ясного понимания, что такое Варнашрама Дхарма, что такое Дайва Варнашрама. And also equally unfortunate, we find ourselves with so few devotees actually living in a self-sufficient community in villages. И результат этого, к сожалению, что очень маленькое количество людей живет в этих самодостаточных общинах. Which is meant to be, has always been, and will always be what is meant to be the norm, Vedic norm, for the vast majority of people to live a more simplified life that facilitates
the practice of our Krishna consciousness. И это неудача, потому что вот этот более естественный образ жизни, которым люди жили как бы раньше, это нормально, и этот образ жизни, он как бы фасилитирует, поддерживает практику сознания Кришны. More could be said, but we can keep it at that for now. Ну, можно сказать больше, но пока на этом остановимся. Yeah. Okay. Mataji. Okay. It's just now coming. Как хотите, если... Для индивидуальности сознания, для индивидуума в сознании Кришны, то есть то ли это Матаджи, то ли это Прабху, нужно ли понимание своей варны и нужно ли это вообще понимание для преданного, чтобы строить варнашрама дхарму, которую Шри Прабхупада нам заповедал. То есть поможет ли это нам, как садхакам? Mataji asked that do we as devotees, doesn't matter the Prabhu or Mataji, do we need to understand our varna and how it will help us as sadhakas? Good question. Хороший вопрос. When we live and serve in a temple, as opposed to living, let's say, in a village and within general society, it is less critical for us to know our dharma. It becomes more important when we are living in general society and village to understand our dharma, and there are specific ways which are given in the Shastra and by our acharyas how we can do that. И если мы живем в храме, то это менее важно. Но если мы живем в деревне или более большом обществе, то это важно это понять, и шастры и ачарьи объясняют, как это сделать. Yes. So, in many ways within our society, we've not discussed very much about Varna. И в нашем обществе мы много о варне не говорим. Although I know occasionally some devotees will come up to me, Maharaj, can you tell me what is my Varna? И преданные ко мне иногда подходят, и Махарадж, какая же моя варна? We should know that actually because we're living in a very mixed and confused Varna Sankara society, and most of us from outside of India in particular are from that kind of background, where everything is very mixed, not so easily to discern. И так как мы как бы происходим из этого общества Варна Санкара, где все очень смешано, то это очень сложно понять. And in many ways it will continue to be like that as long as we continue to live in an unnatural, artificial way of life. И это будет продолжаться до тех пор, если мы будем жить этим искусственным образом жизни. So in other words, for those either who are living in a temple or even those who are living in the cities, because city is very artificial, not natural, it becomes more important when we actually live in a community, in a village setting, to understand what is our Varna. And as a matter of fact, it is one of the most important responsibilities of the local brahmanas to actually identify the Varna of a young boy before he reaches the age of 15. И особенно это важно для жизни именно в общинах, потому что город это очень неестественная среда, что, получается, браман должен как бы понять эту природу до того момента, когда мальчику, объяснить это мальчику до того, как ему исполнится 15. So, 50. yeah, there are 4 specific ways that are described where one can understand the Varna of an individual. И описывается 4 способа, как можно понять варну человека. So, in other words, depending on one's situation, the Varna, identification of Varna becomes more or less, let's say, important. И поэтому, согласно ситуации, вот это понимание варны может быть более или менее важным. Within the Varnashrama culture, within the Varnashrama society, it is actually very important to understand one's Varna, because the Varna
will determine one's education and will also determine one's ashram. И в обществе варнаши понимание варны очень важно, потому что она определяет образование человека и его ашрам. Yeah, Prabhupada said, I'm sure you've heard before, first is varna, then is ashram. И я думаю, вы слышали, Прабхупада говорил, вначале варна, потом ашрам. A brahmana, for example, all the 4 ashrams are open to him. Например, для брамана открыты все 4 ашрама. Yeah, brahmacharya ashram, grihastha ashram, vanaprastha, and sannyas. Брамачари, грихаска, ванапраска и саньяса. A sannyas, not the sannyas, a kshatriya, someone from kshatriya varna, 3 ashrams are open to him: brahmachari, grihastha, vanaprastha. И для кшатры открыто только 3 ашрама: брамачари, грихаска и ванапраска. Yeah, and then Vaishya, 2 ashrams. Basically, grihastha ashram can also go brahmacharya ashram and grihastha ashram. А для вайши, то есть грихаска ашрам, и он может также брамачари. And shudra is basically grihastha ashram. А для шудр в основном грихаска ашрам. So actually, everything is very, very scientifically delineated within our Shastra, Vedic culture. И в ведической культуре все очень научно описано в шастрах. Of course, we all know, as devotees also, that we are endeavoring to practice as Vaishnavas, to become Vaishnavas. И как мы знаем, что мы все пытаемся практиковать, чтобы стать вайшнавами. Very often devotees will bring this argument, maybe it's on somebody's mind, that Часто преданные приводят этот аргумент, я думаю, у кого-то уже у вас на уме он есть. That as practicing Vaishnavas, why is it necessary or important to even discuss about Varnashram? И что мы, практикующие вайшнавы, какой нам смысл даже обсуждать Варнашраму? So Srila Prabhupada gave a very simple explanation indicating that actually it is not so easy to become a pure Vaishnava. И Шрила Прабхупада очень просто объясняет, что не так-то просто стать чистым вайшнавом. And he further added and stated that actually in our Vedic culture, in order to become a pure Vaishnava, one should take help of that system of Varna and Ashrama. И Шрила Прабхупада говорит, для того, чтобы стать чистым преданным, чистым вайшнавом, нужно воспользоваться этой помощью, этой системы Варнашрама. Yeah, Prabhupada actually made the statement, it is necessary to follow the principles of Varna and Ashrama to become a pure Vaishnava. И Прабхупада говорит, что для того, чтобы стать чистым вайшнавом, необходимо воспользоваться системой Варны и Ашрама. Yeah. Although theoretically we accept and understand that actually Vaishnavism is above Varnashrama. И, конечно, теоретически мы принимаем, что вайшнавизм выше Варнашрама. Yes, but that is especially referring to those who are totally unaffected by the modes of material nature. Но это относится к тем, кто полностью свободен от влияния гун материальной природы. Srila Bhaktivinoda made the following very important statement, Шрила Бхактивинода такую очень важную вещь сказал. that Varnashrama is that Vedic system which is for the Vaishnavas in their conditioned state. Что Варнашрама это та система для вайшнавов в обусловленном состоянии. So it's not that the first day we take a bead bag in our hands, we become pure devotees, right? Это не то, что мы вот первый день четки в руки взяли и стали сразу чистыми. I mean, it may happen, but it's quite rare. Ну, это может произойти, но это редко. I mean, so vast majority of living entities in this material world, having been conditioned since time immemorial by these modes of material nature, even coming in contact with devotees, of course our life begins to change, but it takes some time before we completely disconnect with the modes of material nature. И поэтому большинству живых существ, так как мы здесь с рядом времен обусловлены этими гунами, то это требуется какое-то время, чтобы полностью освободиться от них. And therefore Shastra and our acharyas recommend that during this period where there is still some even slight tinge or connection with these modes of material nature, our safest place is to work and serve within the system of Varnashrama. Поэтому Шастра рекомендует, что до тех пор, пока сохраняется какая-то даже небольшая связь с этими гунами природы, то самое безопасное и лучшее место – это жить и действовать в рамках Варнашрама. One of the questions I believe that was sent to me was,
is it possible to practice, it's a valid question, is it possible to practice varnashram in the cities? И вот один из вопросов, который мне был задан, и он как бы правильный вопрос, что можно ли практиковать варнашрам в городах? Yeah, since the majority of our devotees are in the cities, it's a natural question to ask. И так как большинство преданных живут в городах, то это естественный вопрос. So the answer is that yes, to some extent, certain aspects of varnashrama system can be practiced in the cities, but the full spectrum of varnashrama, where the aspect of, let's say, cows and land, which is very fundamental to the varnashrama system, to the Vedic culture, you can't, now there are laws, you can't keep cows in the cities, and you can't, there's no place to plow the land also, right? There's no land to be plowed. И какие-то аспекты варнашрами, конечно, можно практиковать и в городе, но как бы полный спектр варнашрами, особенно связанный с коровами и землей, в городе невозможно сделать, там не разрешено иметь коров, и там нет земли, чтобы его сделать. So I think it's very helpful if we can meditate more on this aspect that cities are primarily meant for us as devotees as a place for preaching. Я думаю, что может помочь, если мы будем медитировать на этот момент, что города для нас, как преданных, это место в основном для проповеди. And the ideal place for us, especially if we have children as householders, to live is actually in the country. А для нас, особенно для домохозяев, если у нас есть дети, то идеальное место для жизни – это сельская And местность. I fully understand that this is not maybe so easy to accept because although many devotees might like to relocate in the villages, they just cannot see how this is possible or how this can be done. Yeah. И я понимаю, что это не что-то простое, потому что многие преданные, они, может быть, и хотели бы переехать в сельскую местность, но они не представляют, как это можно сделать. Now, it's not that you can't go back home, back to Godhead, unless you live in a village. It's not. Right. You can still go back home, back to Godhead, wherever we live, if we take up to the chanting of the holy name. But the material situation and condition is also having an effect on us, both physically, emotionally, socially, and spiritually. И не то, что вы не вернетесь назад к Богу, если вы не будете жить в деревне или жить в Варнашраме, но в то же самое время вот это современный образ жизни, он влияет на нас и духовно, эмоционально, физически. Just like we have a small village in Indonesia that is called Gita Nagari. И у нас есть небольшая деревня в Индонезии, называется Гита Нагари. We just celebrated our, what is it, Silver Jubilee, 25 years of existence. И мы отпраздновали серебряный юбилей 25 лет существования. For the first 18 or 20 years of that village, the devotees were living without electricity. И первые 18 лет преданные жили там без электричества. By choice. И это был их выбор. By choice, yeah. You know, there are over 170 devotees living there. 170. Где-то 170 преданных там. And the devotees have their own school, so all the school children are devotees. И у них преданных своя школа, все дети там преданные. All the teachers are devotees. Все учителя преданные. All your neighbors are devotees. Все соседи преданные. All you get to eat is prasadam. И все, что там едят, это просад. No complaints. И никто не жалуется. Yeah, I mean, it's a wonderful atmosphere and situation, similar like in, you know, Krishna Valley in Hungary, and other communities that, you know, we have different communities that are developing at different levels, etc. It's very wonderful to be living in that type of situation where you have more opportunity of devotee association. И это также хорошая община в Венгрии, и вот это очень замечательно видеть, когда есть вот эта хорошая атмосфера, когда у вас есть столько возможностей общаться с преданными. So we can go back home, back to Godhead, wherever we may be. However, at the same time, it is helpful if we live
in a situation or atmosphere that is recommended in the Shastra, that is bringing us closer to nature, closer to cows, closer to the land, closer to what is dear to Krishna. И да, можно вернуться домой к Богу из любой ситуации, где мы ни находились, но в то же самое время более как бы легче это практиковать в более естественной среде, которую рекомендуем Шастре. Yeah, where we can know Ближе к природе. that the food that we are eating is coming from our garden or our neighbor's garden. We can know where the food comes from. Now we don't. Например, что мы знаем, откуда происходит еда, которую мы едим, что она из нашего огорода или из огорода соседа. Сейчас мы едим, мы не знаем, откуда. We don't know the source of our food nowadays. Мы не знаем источник нашей еды сейчас. And a lot of that food is not healthy food. И большинство это не здоровая еда сейчас. Affecting us in so many different ways. И она по-разному нас влияет. Yeah, and most of our devotees are actually not engaged in what is meant to be what we call prescribed duties. И большинство преданных не заняты тем, что описано как предписанные обязанности. It takes some time naturally because it's a very big subject matter. И это требуется время, потому что это очень-очень как бы большая и сложная тема. Is that okay? Yeah. Anyone else have? Okay, back there. Mike should go. Mike is coming. Yes. Oh. Скажите, пожалуйста, а как определить свою варну? Вы сказали, что это достаточно легко можно сделать. Could you say how to identify our varna? You said it's easy to do so. As I mentioned, identification of varna is best done within a natural setting, and I can tell you the 4 basic ways or principles by which one can identify the varna. И как я уже говорил, понять варну легче всего как бы в естественной обстановке. И я назову вот эти 4 момента, с помощью которых можно. One is by doing one's astrological charts. Первое это согласно астрологической карте. Secondly, by identifying and knowing one's family lineage. Второе это понять род, откуда человек The происходит. third is by simple observation. Третье это просто наблюдая. And 4 is by administrating psychological test, А четвертое это прохождение психологического теста. either verbal or written. Записанного или устного. So this is what brahmanas would traditionally do in a village. Это то, что браманы обычно делали в деревнях. They would be observing the young boys as they grow up, because they would know them from birth, and from birth they would do their chart. И они наблюдали, как растут эти мальчики, они знали их с рождения, они сделали карту. They would know who the parents are and who the grandparents are. Они знали их родителей, дедушек, бабушек. And that would be therefore relatively easy for the brahmanas to actually identify and designate individuals within the age of 15, as I mentioned, as to what their varna was. И поэтому для них это было достаточно легко к 15 годам уже как бы понять, какая варна у человека. So this is something we want to introduce. We are planning to introduce here in our educational institution that we're planning in the backyard of Rasamrita Kunj. Это то, что мы хотим ввести в наши образовательные организации, которые тут буквально тут на задворках Расамрита Кунджа. Yeah, we need to establish many gurukulas. We need to train individuals who can teach in these gurukulas. We need to establish many varnashram colleges as well. Поэтому мы должны много основать гурукулов, мы должны обучить людей, которые будут там преподавать, мы также должны открыть много колледжей варнашрам. Yeah. Mike, Mr. Mike. Yeah. Спасибо, Махарадж. Скажите, когда вы говорите, переехать в деревню, практиковать деревню, вы подразумеваете хардкор, пахать на быках, жить в соломенных хижинах, или это больше, загородные дома в современном понимании? И, соответственно, кому-то по природе будет, что-то пахать на земле, выращивать. И опять-таки вопрос, мы используем технику, трактора,
или же вот как 1000 лет назад? Только быки. Prabhu is asking, when you said about, village lifestyle, should be only, hardcore, just, grass huts, plowing with the bulls, or we can have like modern cottages using the agricultural machines and everything. So We should minimize machines, машин нужно поменьше, минимизировать. but we can build very nice homes. I mean, village doesn't mean that one, lives in poverty. И деревня, это, у нас могут быть нормальные дома, деревня это не значит жить в бедности. As Prabhupada would often remind us, we should, utilize whatever basic necessities we have for keeping body and soul together. We should try to minimize and keep things as simple as possible. И что Прабхупада часто говорил, что физические потребности нужно уменьшить, чтобы просто жизнь в теле поддерживать. But definitely, the more we introduce and the more we depend on machines, then that's taking us away from what is more simple and more natural. И чем больше мы используем машины, чем больше мы от них зависим, тем дальше это отводит нас от более естественного образа жизни. There are many factors involved, of course, because most of us are accustomed and conditioned by different machines. So maybe it's something that can be done or should be done gradually. Yeah. И так как большинство из нас мы обусловлены или зависим от машин, то может быть это что-то, что может быть сделано постепенно. Yeah, we're not. I mean, I mentioned how in our village for so many years they lived without electricity. We're not advocating. We're not saying that to be in a village you have to live without electricity, but you should minimize the use of that electricity. И вот, как я уже говорил, например, в той деревне, что мы не продвигаем, что нужно обязательно жить без электричества, но в то же самое время минимизировать. Yeah. So one can build, comfortable homes and to meet the basic necessities of life. И можно строить комфортабельные дома, и чтобы основные потребности жизни были закрыты. Yeah, I mean, there are people who are very expert in this using natural materials, and they build without very much expense also very, very nice homes. И есть люди, которые опытны в постройке домов из естественных материалов, и которые, в принципе, недорогие. Yeah, there's all kinds of, I'm sure you've seen, all kinds of videos that demonstrate how to build such type of simple homes, and they're very healthy and not so expensive also. Я думаю, вы сами видели, сейчас очень много видео есть, когда люди строят эти дома, достаточно просто, и это здорово и доступно. Yeah. Еще в чате у нас вопрос. Там Селин поднимает уже 5-й раз. Такой вопрос. То есть технически мы можем определить, что такой барный человек и может научить его как действовать. Но, как правило, я вижу, что преданные у них уже есть привычка действовать независимо друг от друга, жить, существовать, и иной раз даже конкурируя или соперничая друг с другом. И как вот с этим быть? То есть, допустим, детей мы можем обучить, пока они еще маленькие, а когда у человека уже это вмонтировано в него, как с этим быть? То есть как взрослых людей то есть научить сотрудничать, потому что по-нашему это, я так понимаю, сотрудничество. Prabhu is asking that he understands that to Varnasha means cooperation, and we can understand the nature of the person. Varnasha It's is cooperation. cooperation. Yeah, and we know that for children this is easier. So the person who is grown up, we train him. But now in the current situation of our society, our grown-up devotees, as individuals, they are used to live independently, and for them it's hard to cooperate. It's hard to, even sometimes they compete with each other. So how to overcome that?
we can learn from what they, like in Krishna consciousness, purely in terms of spiritual life, we can learn from some of the basic lessons or practices that are there. For example, we know how developing humility, living a more simple life is more conducive for our advancement in spiritual life. So in a similar way, although we are conditioned in so many ways, we can take steps, take guidance from senior Vaishnavas who can help us to gradually minimize and remove whatever different obstacles may be there for us to succeed in that endeavor. И что точно так же, как в духовной стороне нашей жизни, преданного служения, мы знаем, что, например, смирение благоприятно для преданного служения, и точно так же мы в каких-то материальных аспектах можем поразмыслить, обратиться к руководству старших преданных, чтобы они нам помогли преодолеть какие-то препятствия к более вот этому естественному образу жизни. Just like, Krishna Bhakti Nitya Siddha. Sadhya Kabunoi Sravanaji Sudachite Kara Eudai. So this practice of bhakti we learn from Shastra, it is Nitya Siddha. It is our natural, eternal quality. Что описывается в этом стихе, что бхакти, оно является вечным нашим естественным качеством. So we may say, well, we are Kali Yuga products. Можем сказать, мы тут продукты Кали-юги. We're living in the 21st century and we're surrounded by so much of pollution and we become also polluted. И мы живем в 21 веке, окружены столькими загрязнениями, мы тоже сами загрязнились. How is it possible to regain, to again evoke our natural constitutional position as humble servants of Krishna? И как же мы можем возродить это свое естественное положение смиренных слуг Кришны? So we know that there's a process which is given by our acharyas, isn't it? И мы знаем, что дан процесс, который дал наши ачарьи. The complete science of Bhakti Yoga Это наука Бхакти is a step-by-step process given to us by Srila Rupa Goswami, how through sadhana bhakti we gradually become purified and rise to, higher levels of bhakti, bhava bhakti and prema bhakti. Это пошаговый процесс, научный процесс, как посредством садханы продвигаться по этим ступеням, прийти к бхава бхакти и према бхакти. So in a similar way also, there is that norm in terms of physically material way of living, which is, again, in a agrarian, rural type of setting, surrounded by like-minded persons, and naturally there's a learning process how to do that. И точно так же есть вот это естественный образ жизни на земле, на природе, в окружении людей с похожим настроением, и есть ступени, как к этому прийти. We're not saying that tomorrow morning, you have to run to the village and leave whatever situation you have in the city. И мы не говорим, что завтра утром вы собираете манатки и в деревню переезжаете. Definitely some people should do that. Конечно, кто-то должен так и поступить. So we're all in different kind of situations. I mean, Prabhupada, in one exchange he was having with some devotees, И мы понимаем, что каждый находится в разных обстоятельствах. Пришел Прабхупада, как-то беседовал с одним преданным. where Srila Prabhupada was describing the horrible conditions of modern day cities. И Шрила Прабхупада описывал эти ужасные условия современных городов. And where Prabhupada was reminding the devotees that actually cities as they exist today, they cannot stay, they're doomed to actually perish, to disintegrate eventually. И Шрила Прабхупада напоминал преданным, что города в современном понимании, они обречены, и они скоро прекратят свое существование. Srila Prabhupada was so convinced about the imminent destruction of modern civilization because it's built into what we have developed. He challenged that devotee and he told him, are you still going to be in the city when the city actually
falls apart. И Шрила Прабхупада был настолько убежден в конце этих всех городов, поэтому он бросил этому преданному вызов, что ты вот, услышав все это, ты до сих пор хочешь жить, планируешь жить в этом городе. And then the devotee said, well, but we're seeing, Srila Prabhupada, that cities have been around for some time, and it seems like they're going to be around for some time more. Но преданный ответил, но Шрила Прабхупада, мы видим, города уже достаточно долго существуют, и, наверное, еще столько же, кто существует. This is in this book here, actually. В этой книге как раз это есть. And then Prabhupada replied, even if the cities will continue, you know, we as devotees, we as a society should recognize the need, the importance, and the urgency to actually revive and be part of what is more natural in terms of living style, in terms of lifestyle, which is the replica of which, or the example of which, is actually Vrindavan village, so that more easily we can practice our Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада сказал, да, города могут продолжать существовать, но мы, как преданные, как наше общество, должны как бы возродить вот это более естественный образ жизни, копии, которые, как бы, что является копией жизни в Вриндаване, что более благоприятно для духовной жизни. Yeah. In other words, you know, it's just like practicing as devotees, chanting the holy name, associating with devotees, taking prasadam, going for darshan, all of those activities we know are beneficial to us, isn't it, spiritually? И как мы знаем, что все это, воспевать Святое Имя, ходить в храм, общаться с преданными, мы знаем, что это благоприятно для нас духовно. So in a similar way, living in this kind of natural environment, living close to the land, growing our own food, having cows, keeping cows, this is the Vedic lifestyle that Krishna comes in the material world to show us personally, directly, that lifestyle. И точно так же вот этот простой образ жизни, жить на земле, выращивать свою еду, ухаживать за коровами, и Кришна лично приходит и показывает нам этот пример. And we should know that actually this has been, up until only just maybe 200 years ago, the standard lifestyle around the world. И мы видим, и мы знаем, что это было стандартный образ жизни для всех на планете буквально там 200 лет назад. Empires, it is said, it's like, you know, the Greek Empire, the Roman Empire, Mongol Empire, different empires have come and gone. And generally empires last for 200 years. Если мы знаем из истории, то все эти империи, Римская империя, Монгольская империя, они все пришли и ушли, и они примерно все где-то 200 лет. And guess how old is the American Empire? А как много вы знаете, угадайте, сколько американской империи? It's about 200 years. Примерно 200 лет. Conclusion? И какого заключения? Yes, it is falling. Уже падает. Yes, Mike back there. I don't need mic. Hare Krishna Maharaj. So Okay, very strong voice, very good. Okay. Yes. So Maharaj, I just wanted to ask that since the knowledge of Ayurveda is now completely lost, so is it possible for devotees to live in villages without depending on modern hospitals or healthcare facilities? The science of okay, translate. Прабху спрашивает, так как знания аюрведы потеряны, могут ли преданные жить независимо от современной системы здравоохранения? Unless you have done some very deep study about Ayurveda, to my knowledge, the science of Ayurveda is not completely lost. Я не знаю, может быть, вы что-то очень глубоко копнули, но насколько я знаю, что наука аюрведы не полностью потеряна. And it is actually meant to be the norm. We're talking about the norm, means it is meant to be the standard form or way of actually living a healthy life and getting, getting treatment if we are diseased in whatever way. So it's possible to revive. That's part of reviving Vedic culture, the different arts and sciences that are there. И что это аюрведа должно быть нормой, то, как мы живем, чтобы жить здорово, и так, как лечить болезни, когда они проявляются. И это одна из тех наук, которые тоже нужно как бы возродить, что проявляет частью этого естественного образа жизни. Yeah, I think Ayurveda has in the last number of years, like yoga, for example, gained more more popularity, and it's like,
you know, the various sciences that make up Vedic culture, they're gradually, like Sanskrit, for example, which is an important, most important language, gradually being revived. И мы видим, как вот эти ведические науки, аюрведа, йога или, например, санскрит, они постепенно сейчас возрождаются. And we, as devotees and as a society, have responsibility to do whatever we can to actually help that become more established. И мы как общество и как преданные ответственны за тем, чтобы это развивать. Yeah. Okay. Yes. I have Maharajji one comment and one question. Okay. One comment that is that the dharma that you mentioned, Swadharma, which is the spiritual dharma, and Yes. has very beautiful words in Shastras. I was reading, and I have a book. Yes. One book in which I have mentioned this, that the dharma which is spiritual dharma, Swadharma, it is called Nitya Dharma. Nitya Dharma. Yeah, Nitya Dharma for humans. Yes. And dharma which is material Swadharma, it is called Naimittika Dharma. Mm. So these are the two words which I just wanted to mention. Okay. It might be Yes. useful. But would you agree that both are also Nitya? Not really, because Nitya Dharma, definition of Nitya Dharma is that it never changes. In any circumstances, it never changes. It throughout your any birth, anything, it never changes because it's an eternal dharma of a living entity. Our translator will not like our conversation. Yeah, it's just two terms. So, right. И Прабху делится, что его комментарий, что есть два термина в ведах, которые относятся к духовной и материальной природе. То есть нитья дхарма — это духовная природа, и наймитика дхарма — это временная материальная природа. And the Naimittika Dharma, the definition goes like this. The Naimittika Dharma is the secondary duty of the soul that he has to perform while he is in the material world. It is constituted by his body. Which body he has got, accordingly, Yes. his Naimittika Dharma is decided. Yes. Наймитика дхарма — это дхарма, которое живое существо должно исполнять в связи с своим материальным телом, которое оно имеет. Yes. So in that comes the Varnashram Dharma also, and also the Dharma of a father, of a Mother. husband, as Yes. a wife, as a mother, as a daughter, as a son. So these are all Naimittika Dharma. Yes. И все вот эти Варнашрама дхарма, дхарма отца, мужа, жены, они как раз подходят под это описание наймитика дхарма. Yes. The question that I have is that now that after Prabhupada Connect Day, more and more people, more and more devotees are getting interested into knowing more about Varnashram Dharma. And as you also have your setup here, where I think people can learn more about it. Is there any program or anything that devotees can connect to know more and more about Varnashram Dharma? И Прабху спрашивает, что так как сейчас много начали об этом говорить, и вот вы тут что-то тоже уже делаете, то есть ли какая-то программа, то есть с чем можно связаться, где побольше об этом узнаем? It's all about connecting. Да, это все по поводу связи и связи. Yeah. Ultimately, we want to connect with Krishna. И мы, конечно, хотим связаться с Кришной. So we are preparing as we did last year. Last year we had a 1-month series of courses, seminars during the month of Kartik. И мы планируем, например, сделать, как в прошлом году, мы провели целый месяц, несколько семинаров, курсов в Картику. And this year we are preparing a 2-month period, which will begin on the 18th of October, first day of Kartik, and that will end on the 15th of December. И мы в этом году планируем 2-месячный курс, который начнется 18 октября и в середине декабря закончится. Yes. In addition to these seminars, we are also in the process of setting up a Gurukul. И к дополнению этого мы запускаем Гурукулу, where
we are hoping that by Kartik time, the Gurukul facility will be ready. Мы надеемся, что к Картике уже все там будет готово. We also have now courses, Varnashram related courses online, which is available. И у нас есть курсы по варнашраме онлайн, они доступны. Yes. And as the facilities become available, we will be, in addition to these courses during Kartik, our long-term objective is to provide various types of services, information, either through courses directly on site or through internet as well. For example, we're coming out with a website that will have what we call a Varnashram resource catalog. И мы планируем, как появится возможность, расширить эти курсы, которые уже есть, что будут какие-то дополнительные курсы, которые будут физические, и также мы запускаем сайт, который будет как бы каталог информации по Варнашраме. The subject matter of co-education, I should mention, is something very important for us to understand in the context of Vedic culture. Co-education. What does it mean? I don't know this term. Hey. Learning together. Boys and girls learning together. Co-education means men and women learning together. И тема совместного образования мальчиков и девочек, она очень важна. You know, co-education just started not that long ago. И оно на самом деле началось не так давно. I think at the beginning of the 20th century or something like this. There used to be only colleges for boys and colleges for girls. Used to be. В 20 веке, мне кажется, началось, потому что были отдельно колледжи для мальчиков и колледжи для девочек. And now in America, there are only 3 colleges for boys. А в Америке, теперь во всей Америке только 3 колледжа для мальчиков. And maybe 15 or 20 colleges for И girls. 15 или 20 для девочек. Our Vedic culture advocates and supports, promotes what is called separation of education for boys and girls. И поэтому наша ведическая культура поддерживает и продвигает раздельное образование для мальчиков и девочек. When Srila Prabhupada spoke about Varnashram College, that question was asked whether the Varnashram College is for girls also. И поэтому, когда Прабхупада обсуждал колледж Варнашрама, то был задан вопрос, а Варнашрам колледж он тоже для девочек? So Prabhupada answered, no, Varnashram College is for men. Ну, Прабхупада сказал, нет, колледж Варнашрама для мальчиков. Of course, this begs the question, well, what about knowledge or what about education for girls? И тогда сразу же вопрос, а как насчет образования для девочек? And of course, that's a whole other topic because there is education for girls, but it's of a different nature and it is separate from the boys. Ну, это совершенно другая тема, и да, есть образование для девочек, но оно другое, нежели как у мальчиков, и оно отдельно от образования мальчиков. So the setup that we have right now is not a very big setup, means it's not a very big place, and our main focus and concentration is to actually provide education for boys. Our Gurukul will be Gurukul for boys, and down the line, Varnashram College will be also for young men. We recognize at the same time that there is a necessity to also encourage and facilitate in different ways training and education for girls as well. И сейчас у нас небольшое место, и мы планируем эту гуркулу для мальчиков и Варнашрам колледж для юношей. И мы также понимаем важность и необходимость образования как бы для девочек. Yeah, I mean, that's a whole big topic actually. Это большая тема. But it's an important topic. Traditionally in the Vedic culture, to a large extent, education was given at home actually, by the parents, by relatives. And for example, in the Vedic culture, a very important principle that we probably forgot about in modern day society is that women are not meant to be instructed by anybody, by other men, other than the father when she's young, the husband when she's married, or the elder son when she's elderly. That is actually the Vedic norm. Otherwise, we allow all kinds of unauthorized, adharmic kind of
relationships that may develop, which are not based on Vedic culture. И в ведической культуре девочки в основном получали образование у себя дома, и мы вот сейчас есть важный ведический принцип, который сейчас забыт, что женщина или девочка, она получала образование от отца, когда, потом от мужа, и от старшего сына, когда она выросла. Тем самым вот эти ненужные отношения мужчин и женщин, их не было. А сейчас это приводит к большим проблемам. I mean, just to mention this may seem extreme because we've gone so much to the extreme in terms of being liberal, so-called liberal in modern day society, where boys and girls freely mix, where there's co-education happening everywhere. And of course, the end result is that there's all kinds of very, complications and very unhealthy situations that are created. И просто сказав об этом, мы можем понять, насколько далеко мы сейчас ушли, что мы настолько, в кавычках, либеральны, что вот это совместное образование мальчиков и девочек, что это нормально, но мы видим, каким большим сложностям и проблемам это приводит. Naturally, this happens when we forget or minimize what is meant to be the primary goal and purpose of life, which is self-realization. И это происходит из-за того, когда мы пренебрегаем или забываем о том, что является главной целью жизни, то есть самосознание. So that is built in the Vedic culture that everyone, both boys, girls, men, women, primary goal of life is to become self-realized, and therefore there are built-in processes or systems to actually facilitate and support that type of objective. И поэтому в ведическом обществе это заложено, что главная цель жизни и мальчиков, и девочек, и мужчин, и женщин — самосознание. И так, тем самым все вот эти системы, в них встроена как бы поддержка именно этой цели. So part of that is that there's a particular type of education that is meant to be given for men, and a particular type of education, separate, different, that is meant to be given for women. И поэтому есть особое образование для мужчин и особое образование для женщин. Yes. Maharaj, we actually run out of time. Maybe last question. And You're the host. we also maybe start the second meeting if you inspired, and we have like devotees inspiration. Oh, I'm inspired. Я вдохновлен. Да, говорит, что время у нас истекло, но столько вопросов, может быть, пройдем еще встречу, если преданные вдохновлены. Магараш говорит, он вдохновлен. У нас есть список вопросов, которые мы готовили. Мы можем добавить, в общем, ко мне обратитесь, мы туда их добавим, и на второй встрече можем But we should allow Mataji to ask it. Yeah, last question, or comment, or whatever. Give her the mic. Topic of Mataji. Thank you very much, Maharaj. Просто разговор так подошел, что я собиралась задать вопрос, но он был не в теме. А вот как раз финал сейчас подходит к тому, чтобы этот вопрос все-таки был задан. Современное образование, я педагог, многолетний, она строится на лекциях и информационном потоке. Вот то, что сегодня является очень главным нашим препятствием на пути бхакти, это мы не умеем входить в отношения. И если нам сегодня отойти в наше вайшнавское образование, отойти от системы лекционно-информационных занятий, создание среды, где мальчики, девочки, юноши и девушки, родители и взрослые, преданные или не преданные даже, они будут основаны на умении создавать отношения, входить в эти отношения. Там, где раскрывается личность, свободная личность. Да. Это добавление. Нет, это вопрос. То есть сменить систему образования. На сегодняшний день практически везде, ну, по крайней мере в России я вижу, система та же самая, лекционно-информационная. Нет среды для развития отношений. Вот если перестроить систему в этом отношении.
вопрос в том, стоит ли это перестроить или как это Надо сделать. надо это делать на сегодняшний день. Вопрос в чем? То есть это не вопрос, то есть это... То есть, Утверждение, да. да, то есть вы, это ваш комментарий. Тогда назовите комментарием. Да. Хорошо, пусть это будет комментарий. Но вот как вы смотрите на это? Как вы к этому относитесь? Yes, you need to take back the mic. Hare Krishna. Mataji is saying that she was working in education for many years. Yes. She noticed that the Western approach to the education is more informative. There is lectures, we're given the information. And she's saying that the opposite, as she understands, that should be the approach of making the environment where the people develop relationship. So it's a more natural one. So there is no question. She's asking, is it the correct way of understanding that? Is it the better way of education and how it can be implemented? If I understand correctly, she's mentioning that modern education is more informative. Yeah, given the lecture, given the information, and without developing the relationship. Without developing the relationship. So is that good, or is that desirable or not? No, desirable? she's saying this is improper, but the proper way is to develop relationships, and develop an environment Yes. where the people develop a relationship. This is the proper way that she's understood. So is it correct? Which is the proper way to develop relationship? Yes, of course. I mean, the whole, for example, why is, just to take Gurukul as an example of an educational institution within the Vedic culture, Gurukul is that place where, because it's boarding school, I understand that we've had our share of problems within our society, but that does not negate the fact that does not take away from what is meant to be the goal and objective of Gurukul, where a very very strong, deep relationship is meant to be established between boys who stay within a Gurukul and between the boys and the teachers as well. So yes, at the bottom of education, or one of the very important underlying principles is development, number one, of character, number two, of relationships that should be there between teachers and students and amongst students. But in the Vedic context, those relationships should be separate, boys and girls. И да, вы правы, ведическое образование, если мы возьмем классический институт ведического образования как Гурукулу, она именно создана для того, что в ней мальчики развивали, первое, это характер, и второе, это отношения между собой и между учителями, и вот эти развитие, эти теплые отношения. Ну и, конечно же, мы имеем в виду, что образование мальчиков и девочек, оно раздельно. И да, у нас в обществе было много проблем, но это не отменяет факт, что это принцип. In the Vedic context, for example, there's ample opportunity to transmit and transfer knowledge, to provide information, and simultaneously to do this in an atmosphere where proper growth and development of individual, proper relationship, ultimately the perfection of relationship will be in terms of developing a relationship with Krishna. И ведическая концепция состоит в том, что одновременно с процессом передачи знания развиваются эти отношения, и это все помогает к развитию самых главных отношений с Кришной. Hare Krishna. Yes, Mr. Host. У нас есть небольшое угощение, Maharaj, if you will distribute some prasadam. Yes, absolutely. Otherwise, the program is a failure. Конечно, если без распределения просада, программа потерпит неудачу. Yes. Bhakti Raghava Maharaj ki! Wow.